Hey guys, welcome back. So এখন আমরা একটা ইন্টারেস্টিং অ্যানালিসিস দেখব, ওয়ান অফ দি মোস্ট ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস ফর এনি অ্যানালিস্ট, আর সেটা হচ্ছে প্রেডিক্টিভ অ্যানালাইসিস। সো ফর দ্যাট ফার্স্ট থিং ফার্স্ট আমাদের যেটা করতে হবে, উই হ্যাভ টু সেট আপ এট আ টাইম লাইন। সো ডেট ওয়াইজ আমি রেভিনিউটা সাজিয়ে নিলাম, এবং ফর দ্যাট উই হ্যাভ লেটস চুজ দ্য লাইন চার্ট, মেক্স মোর সেন্স। নাও ইন দ্য লাইন চার্ট আমরা জানি যে আমরা যদি এইভাবে দেই এক্সট্যাটিক ডেটা, এবং দেখা যাক যে এখান থেকে আমরা কোনো কিছু প্রেডিকশন করতে পারি কিনা। সো ফর প্রেডিকশন সো ফর আমরা অ্যানালাইসিস করেছি, আমরা দেখেছি ফিল্ডস ট্যাব, দ্য ফরম্যাট ট্যাব, অ্যান্ড সামথিং উই ইগনোরড, সেটা হচ্ছে আপ টিল নাও দ্য অ্যানালিটিক্স ট্যাব, নিউ ফিচার লিস্ট, যেটা কিনা রিলিজ হয়েছে রিসেন্টলি। এখানে আমরা অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি। রাইট নাও আমরা ইন্টারেস্টেড ইজ অন দ্য ফোরকাস্ট। সো ইন দ্য ফোরকাস্ট ইফ ইউ অ্যাড, আমাদের যে অপশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি কি 10টা পয়েন্ট চাই নাকি নেক্সট 100টা পয়েন্ট চাই ফর এক্সাম্পল। এবং ওয়ান্স উই ডু ইট, উই হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স লেভেল অ্যান্ড উই অ্যাপ্লাই, এবং খুব ব্লান্টলি, খুব অ্যামেচার ওয়েতে একটা ট্রেন্ড লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি। নাথিং ইমপ্রেসিভ, বাট থিংস উইল স্টার্ট টু চেঞ্জ যখন আমরা এই সিজনালিটি নিয়ে প্লে করব। সো আমরা জানি যে আমাদের এখানে ডেটাগুলো মান্থ ওয়াইজ আছে। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, আমাদের এখানে সিজনালিতে আমরা বলবো যে আমাদের ডেটার উই হ্যাভ 12 পয়েন্টস একটা সিজনালিটি আছে, লাইক প্রতি উইন্টার দে বিহেভ দ্য সেম, এবং ওয়ান্স উই অ্যাপ্লাই একটা ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন উইল ইমার্জ, অ্যান্ড উইচ ইজ দিস। সো সে হিস্ট্রিক্যালি কথা মাথায় রেখে সে আমাদেরকে একটা প্রেডিকশন দিয়েছে। সো সিন্স আমরা উই আর ইউজিং র্যান্ডম ডেটা, আমাদের এখানে র্যান্ডম ফোরকাস্টিং এসেছে, বাট আমাদের ডেটা যদি রিয়েল ডেটা থাকে, সো আই ক্যান টেল ইউ যে দিস ইজ সামথিং অলমোস্ট রিয়েলিস্টিক। এবং আমরা অফকোর্স উই ক্যান এক্সপোর্ট দ্য ডেটা and store it and view it. So if you fire up the Excel file, and this is how the prediction is found. So I hope the lesson was informative. So see you on the next one. Thank you.